Good morning, student. Today's in the circle lesson, next point is arc of a circle. So listen here. In this point, a secant divides a circle into two parts. This K is the secant of given C center circle, and they divides into two parts. This is one part and that is the another one part. So any one part of these two parts and common points of the circles and the secant constitute of an arc of the circle. This K gets divided into two parts of that circle, and then the name of that arc is arc AXB. Arc AXB, arc AXB, and arc AYB. These are the two names of that circles after division of the two parts. If the center of the circle on one side, this is the center of the circle and this center is one side of that arc. So listen here, the center of the circle is on the one side of the secant, then the arc of the side is called the center, is called the major arc. वर्तुळाचा केंद्रबिंदू ज्या बाजूला असेल त्या बाजूच्या वर्तुळाच्या आर्कला मेजर आर्क असं म्हटलं जातं आणि त्याच्या अपोजिट आर्कला मायनर आर्क म्हटलं जातं. नाउ हियर the arc which on the other side is called as the minor arc. So AYB is also the major arc and arc AXB is the minor arc. Then central angle. When the vertex of an angle is the center arc is called the central angle. This is the central angle. This is the O center circle, and the vertex of an angle, the vertex of an angle is called the central angle. So here O is the center of the circle and angle AOB is the central angle. This is the central angle, and then like a secant, central angle also divides into सर्कल्स इन टू पार्ट्स. जसं वरती आपण इथं बघितलं की ह्या सिकंटने वर्तुळाचे दोन भाग केले, या सिकंटने के या सिकंटने वर्तुळाचे दोन भाग केले. तसेच या ठिकाणी सुद्धा सेंट्रल अँगल हा त्या वर्तुळाचे दोन भाग करतो. तर त्या दोन भागांची नावं कशी सांगता येतील, तर पहिलं नाव आपल्याला असं म्हणता येईल अँगल AOB हा सेंट्रल अँगल आहे आणि त्याच्यामुळे इथं दोन आर्क तयार झालेले आहेत. हा मेजर आर्क आणि हा इथं आहे हा मायनर आर्क. नाउ मेजर आर्क नेम इज आर्क AQB is the major arc and minor arc is arc APB. Then measure of an arc. How to measure this arc? So the measure of a minor arc is equal to the measure of the corresponding central angle, and hence angle AOB is theta, means the arc APB is also theta. Listen here carefully. This is the minor arc and angle of central angle is the same, means angle AOB is equal to arc APB, and hence suppose this angle is a theta, so the arc APB is also theta, and hence they will be right here in first point measure of minor arc is equal to the measure of the its corresponding central angle, and hence the central angle AOB is theta.
the minor arc APB is also theta. Then measures of the major arc is equal to 360 minus measures of corresponding minor arc. Means what? मोठ्या वर्तुळाचं मोठा आर्क त्या वर्तुळाचा मेजर आर्क जर काउंट करायचा असेल तर वर्तुळाचं एकूण माप 360 असतं, त्याच्यामधून जो मायनर आर्क आहे तो मायनस करायचा आणि त्या पद्धतीने मोठ्या वर्तुळाचं जे काही मोठा मेजर आर्क जो आहे तो AQB आहे. AQB इज इक्वल टू 360 डिग्री मायनस मेजर ऑफ द मायनर आर्क APB अँड हेन्स 360 डिग्री मायनस थीटा. मग समजा या ठिकाणी आपण असं गृहीत धरूया की हा 30 अंशाचा कोन आहे, तर हा जो मायनर आर्क आहे हा सुद्धा किती होईल? 30 होईल. मग ह्या उरलेला जो AQB नावाचा जो मेजर आर्क आहे याचं माप किती होईल? तर मेजर आर्क AQB इज इक्वल टू टोटल सर्कल मेजरमेंट इज 360 डिग्री मायनस मायनर आर्क. मग मायनर आर्क जर 30 डिग्री आहे आणि हा 360 डिग्री आहे, 360 मधनं हे 30 वजा झाले, त्या पद्धतीने आपल्याला हा मेजर आर्क मिळेल AQB 330 डिग्री. म्हणजेच या ठिकाणी जर आपण 30 ही किंमत टाकली तर तुम्हाला 360 मधनं 30 गेले बरोबर 330 उरतील. मेजर्स ऑफ अ सेमी सर्क्युलर आर्क दॅट इज द सेमी सर्कल इज 180 डिग्री. मग वर्तुळाच्या अर्धवर्तुळाचं माप हे 180 अंश असतं. पूर्ण वर्तुळाचं माप जर 360 असेल तर अर्धवर्तुळाचं माप 180 अंश. इथं म्हटलेले त्यांनी खाली मेजर्स ऑफ द कंप्लीट circle is 360 degree. Then next point is a congruence of arc. When the two coplanar figure coincide with each other, they are called the congruent figure. We know that the two angles of the equal measures are congruent. Two angles of the equal measures is congruent. Listen here carefully in this activity. This is the one say C center circle and another one also bigger circle. In this circle some radius also given there and their measurement is denoted by 70 degree, 70 degree, here also 40 degree, and here also D is also the one arc and EF also one arc and FG also one arc. So we know that the central angle DCE is equal to 70 degree. Therefore I will show here this is the central angle DCE is equal to 70 degree. So the arc D is equal to 70 degree. Here also central angle GCF is equal to 70 degree. So the arc GF is equal to 70. Means what actually? दोन सारख्या कोणांची माप सेंट्रल अँगलची माप जर सारखी असतील तर त्यांच्यापासून निर्माण झालेले जे काही आर्क आहेत त्यांची मापसुद्धा सारखी येतील किंवा ते एकरूप असतील. थोडक्यात एकरूप कोणांच्या मापांवरून एकरूप आर्क ही सारखी येतील. इथं म्हटलेले टू आर्क्स आर कॉन्ग्रंट इफ देअर मेजर्स ऑफ रेडिया अँड आर इक्वल. मेजर्स अँड रेडिया आर इक्वल. जर दोन आर्क हे जर कॉन्ग्रंट असतील तर त्यांचे मेजर्स त्यांची मापक आणि रेडियस या कशा असायला पाहिजे? इक्वल असायला पाहिजे. त्यानंतर पुढे नेक्स्ट पॉईंट बघूया. प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क. नाउ लिसन हियर इन दिस पॉईंट in the figure above, in the given circle many points are lie on that circle A, B, C, D, F. These are the points in the arc. Then they are in the one and only one common point C to the arc ABC and arc CDE. So listen here. Here also measure of arc A, B, C.
plus arc C D E is equal to measures of arc A C E. काय झालं या ठिकाणी, आपण ह्या सर्कलवरती काही पॉईंट दाखवलेले आहेत. त्या बिंदूंमुळे इथं काही आर्क तयार होतील. त्यापैकी आपण असं गृहीत धरलं की आर्क ए बी सी एवढा एक आर्क पकडला आणि दुसरा आर्क सी डी ई पकडला. मग ह्या दोघांची जर बेरीज दाखवली ए बी सी ह्या आर्कपासून तर बी सी डी या आर्कपर्यंतची ह्या दोघांची जर बेरीज दाखवली आपण, ती इथं दाखवलेली आहे, तर तुम्हाला मोठा एक आर्क तयार होतो ए सी ई इतका. Then but the arc ABC and arc BCE have many points in the common, and then so the measure of arc ABE is not equal to measure of arc ABC. मग हा ABE म्हणजे एवढा मोठा आर्क हा ह्या ABC इतका नाही आहे, हे आपल्याला साहजिकच त्याच्यावरून लक्षात येतं. पुढचा पॉईंट आहे थेरम. द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रंट आर्क ऑफ अ सर्कल. ॲक्टिव्हिटी लेवल क्वेश्चन आहे हा. क्वेश्चन परीक्षेला बऱ्याच वेळेस विचारलेला आहे. नाऊ ऑल ऑफ यू लिसन हिअर केअरफुली. The chords corresponding to the congruent arc of a circle are congruent. The chords corresponding, these are the two chords AC and DE. These chords are congruent. Arc of the circle are congruent. आणि ह्या chords जर congruent असतील तर the chords corresponding to the congruent arc of a circle. यांनी असं म्हटलेलं आहे the circle with the center B. B ही सेंटर असणारा एक सर्कल आहे. त्याच्यामध्ये आर्क ए पी सी कॉन्ग्रंट आर्क डी क्यू ई असं जर असेल तर आर्क ए बी आणि आर्क डी ई या कॉन्ग्रंट आहेत का किंवा असतील असं दाखवायचं आहे. तर प्रूफ आपल्याला करता येईल. इन ट्रँगल ए बी सी, दिस ट्रँगल ए बी सी अँड दिस ट्रँगल डी बी ई. सो साइड ए बी congruent side BD. These are the radius of the common circle, common radius of the same circle किंवा radius of the same circle असं म्हणता येईल. Then side BC and congruent side BE, side BC congruent side BE त्याला सुद्धा आपल्याला म्हणता येईल की रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. ही पण रेडियस आहे आणि ही पण रेडियस आहे, ही पण रेडियस आहे, ही पण रेडियस आहे. या ठिकाणी आपण त्या अशा दाखवू शकतो. दिस अँड दिस इज द here also common radius, and here also BC and BE is also the common radius. So angle ABC congruent angle DBE, angle ABC congruent angle DBE. This is the measure of the congruent arc. जर हे दोन आर्क सारखे असतील ए पी सी आणि डी क्यू ई हे जर कॉन्ग्रंट आहेत, सारखे आहेत, तर साहजिकच त्यांच्या जे सेंट्रल अँगल आहेत ते सुद्धा कसे असायला पाहिजे, इक्वल असायला पाहिजे, कॉन्ग्रंट असायला पाहिजे. म्हणून अँगल ए बी सी इज कॉन्ग्रंट अँगल डी बी ई. देन इन दिस अबोव थ्री प्रॉपर्टीज द ट्रँगल ए बी सी कॉन्ग्रंट ट्रँगल डी बी ई. आणि यावरून आपल्याला तो ट्रँगल
कॉन्ग्रंट आहे दुसऱ्या ट्रायंगल बरोबर, याला आधार काय देता येतो? साईड अँगल साईड टेस्ट. साईड अँगल साईड टेस्ट मीन्स SAS टेस्ट. इथं तुम्ही काय लिहाल? SAS टेस्ट ऑफ द कॉन्ग्रन्स अँड हेन्स द कॉर्ड AC कॉन्ग्रंट कॉर्ड DE. आणि याच्यावरून आपल्याला असं सांगता येईल की त्या त्रिकोणाची उरलेली जी बाजू आहेत ही AC आणि DE यासुद्धा कॉन्ग्रंट आहेत आणि त्या कॉर्ड आहेत, त्या सर्कलच्या कॉर्ड AC कॉन्ग्रंट कॉर्ड DE. ते आपल्याला इथं प्रूव्ह करायला लावलेले आहे, कॉर्ड AC कॉन्ग्रंट कॉर्ड DE. याला आपल्याला आधार देता येईल कॉन्ग्रंट साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. देन नेक्स्ट थेरम इज करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कॉन्ग्रंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. आता याच्यामध्ये त्यांनी काय प्रूव्ह करायला लावलेले आहेत? आर्क PMQ कॉन्ग्रंट आर्क RNS. आणि याच्यात काय प्रूव्ह करायचं होतं? कॉर्ड AC कॉन्ग्रंट कॉर्ड DE दिलेलं होतं, आर्क दिलेला आहेत, कॉर्ड प्रूव्ह करायचे आहे. इथं कॉर्ड दिलेले आहेत, आर्क प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे या थेरमच्या एक्झॅक्ट अपोजिट आपल्याला हा खालचा थेरम त्यांनी विचारलेला आहे, तर तो त्या पद्धतीने तुम्ही सॉल्व करू शकता. याच्यानंतर पुढे सॉल्व एक्झाम्पल. सो आय विल सॉल्व एक्झाम्पल. I am not discuss about that solve example. You should write down these all example in our textbook. I am directly going to the exercise or practice set 3.3 question first. So student, listen here. Practice set 3.3. First example is on our textbook page number 63. So listen here. In this example, point G, D, E, F are on that given circle. G, D, E, F are on the given circle. They are the concyclic points and center of the circle is C. So the angle ECF is equal to 70 degree. The measure of arc DGF is equal to 200. Then find the value of arc DE and find the value of arc DEF. So listen here. This is the 70 degree central angle is given and arc DGF is equal to 200 degree arc is given, and then they also find out, ask you DE value and DEF arc. So DEF arc, this DEF arc. So I will solve this example step by step. You should draw this diagram carefully and write down before example this. Then now listen here. Measure of arc EF is equal to angle ECF. C is the center, angle ECF. So angle ECF is equal to 70 degree and hence measure of arc EF is equal to 70 degree, means this arc is 70 degree. Then total circle measurement is 360 degree. So measure of arc DGF plus measure of arc EF, measure of arc EF is plus measure of arc DE. Arc DE is equal to 360
60 degree. Means what actually? Measurement of arc DGF plus arc DE plus arc EF is equal to 360 degree. So this is the total measure of the circle is 360. So the value of DGF is given 200 degree plus arc EF is find out, and then measure of arc DE is equal to 360. Then measure of arc DE is equal to 360 minus 270 degree. Measure of arc DE is equal to 90 degree. So measure of arc DE is equal to 90 degree. Then this is the first answer in our example. Find out the arc DE is equal to 90 degree. Then find out the next sub question. Find out the measurement of arc DEF. So this is 90 degree and this is 70 degree. So the total arc DEF is equal to 90 plus 70 is equal 160 degree. They will be find out. So they will be right here in this manner. Measurement of arc DE plus measurement of arc EF is equal to measurement of arc DEF. Measurement of arc DEF. So here value is adding 90 degree plus 70 degree is equal to measurement of arc DEF. Therefore measurement of arc DEF is equal to 160 degree is equal to 160 degree. So this is the second answer. In this manner these two answers are find out by using this diagram. So student, listen here carefully. या ठिकाणी या आकृतीमध्ये आपल्याला एक सेंट्रल अँगल दिलेला होता 70 डिग्रीचा आणि त्यांनी इकडच्या आर्कचं माप दिलेलं होतं 200 डिग्री. त्यांनी म्हटलेलं होतं की या DEचं माप किती असेल आणि DEF या आर्कचं एकूण माप किती असेल. तर ह्या सेंट्रल अँगलपासून आपण त्याचा एक छोटा जो आर्क आहे तो काढला. हा 70 आहे म्हणून हा पण 70 आला, ते आपण इथं घेतलेलंच आहे. आणि त्याच्यानंतर पूर्ण वर्तुळाचं माप हे 360 डिग्री असतं. त्याच्यावरून आपण हा 200 डिग्री आणि हा 70 डिग्री एकत्र केला आणि आपल्याला त्याच्यावरून याचं माप काढता आलं. मग या ठिकाणी 200 डिग्री प्लस 70 डिग्री 270 झाला. मग आर्क DE हा इथं आहे आणि हा टोटल 360. 360मधनं ह्या दोघांची बेरीज करून वजाबाकी झाली, उरला 90. म्हणजे हा DE तुम्हाला 90 डिग्री मिळाला. आणि त्याच पद्धतीने या ठिकाणी पुढे या दोघांची जर बेरीज केली तर तुम्हाला 160 डिग्रीचा टोटल DEF मिळतो. तो आपण या पद्धतीने दाखवला. आणि या पद्धतीने त्या उदाहरणात दिलेली 2 सब क्वेश्चन्स होती. एक म्हणजे DEचं माप काढा आर्क DEचं आणि दुसरं होतं आर्क DEF फाइंड आउट करा. तर ही दोघंही आपण या पद्धतीनं शोधले. याच्यानंतर पुढे या एक्झरसाइजमधली 2 उदाहरणं राहिली ती तुम्ही होमवर्कसाठी सोडवा. इथं आपण थांबू.